I can remember like my early days over here in this kind of India. Я помню свои первые дни здесь, в Искон, в Индии. There weren't a lot of Indian members at that time. В те времена не так много было преданных из Индии. Most of the temples were, they had a lot of Srila Prabhupada's dancing white elephants. В храмах в основном были танцующие белые слоны Шрилы Прабхупады. They had, collected, Lakshmi all over the world and given to Srila Prabhupada so he could build these temples. И они собирали деньги Лакшми по всему миру и давали их Шриле Прабхупаде, чтобы тот мог построить храмы. And then when Srila Prabhupada opened the temples, naturally they were in positions of management. И когда Шрила Прабхупада открывал храмы, естественно, эти люди занимали руководящие посты. And then gradually, all of the wonderful Indian devotees, they started to join. И потом постепенно стали присоединяться чудесные индийские преданные. And I remember, speaking to like devotees from that first generation. Я помню, как я общался с преданными этого первого поколения. And it may still be the same way. И, наверное, сейчас все так и осталось. I'd ask, when you came to ISKCON, what was the greatest fear of your family? Я у них спрашивал, вы когда пришли в Искон, чего больше всего боялась ваша семья? And they said, their greatest fear is that I'm going to become a sannyasi. Они мне отвечали, что их самый большой страх то, что я стану саньяси. I'll become a Babaji and I'll never go back to the family again. Что я стану бабаджи и никогда больше не вернусь в семью. Or I won't be able to do something to help them in their old age. Или я не смогу сделать ничего, чтобы помочь им в их старости. Were your parents worried when you became a devotee that you'd never come home again? No. I Oh. wasn't at home at that time. I always had a very fiery relationship with my mother. У меня с мамой всегда были огненные взаимоотношения. And there's too many stories to tell about my mother Helen. Очень много чего можно рассказать про мою маму Хелен. And we used to have a lot of conflicts. И у нас было много с ней конфликтов. She was a very, very strong woman. Она была очень сильная женщина. And I think that her motto in life is, it's my way or you just take the highway. Ее девиз по жизни был либо будет по-моему, либо проваливай. And then, quite unexpectedly, I became a Hare Krishna devotee. И тут неожиданно я стал преданным Кришнаитом. And that's a whole story in itself. И это само по себе целая история. And maybe after I'd been a devotee for about 3 months, one of the caretakers at the Christian church camp that I used to attend in the summer, he passed away. И где-то спустя, может быть, 3 месяца после того, как я стал преданным, один из вожатых в летнем лагере, в котором я обычно помогал, он оставил тело. He was older. He was practically the age of my parents. И он был уже взрослый, примерно возраста моих родителей. But he and his wife were very, very kind. Но он и его жена, они были очень добрые. They're real country people. Они были настоящими деревенскими людьми. And they always took care of me, and they were always very affectionate to me. Они всегда обо мне заботились и любили меня. So when I heard that this person had passed away, I was living in Buffalo, New York, but I wanted to go home to see his wife and, share some words of Krishna consciousness with her family. И когда я узнал, что этот человек оставил тело, я был в Баффало, Нью-Йорк, но я решил вернуться домой, чтобы повидаться с его женой и поделиться с ней сознанием Кришны. And it was my fortune that one devotee had joined in the Toronto temple who was
Materially, he was quite successful. И мне повезло, что в храме в Торонто был Excuse me, Buffalo. Мне повезло, что в храме в Баффало был один преданный, который недавно присоединился, и он был материально обеспечен. And I asked him if he could give me money for a plane ticket. Я у него спросил, может ли он мне дать денег на самолет. And I think the round trip ticket from Buffalo to Nashville and back was probably about $60 at that time. И билет туда-обратно из Баффало в Нэшвилл в то время стоил $60. Sure. Он сказал, конечно. So I didn't inform my folks that I was coming. I don't think I did. Кажется, я не предупредил своих родителей, что я приезжаю. Perhaps I did. I can't remember. Может быть, и предупредил, не помню. But I flew out from Buffalo. Но я вот вылетел из Баффало. Been a devotee for about 2-3 months. И преданным я на тот момент был 2 или 3 месяца. And I remember that what I took a box of Back to Godhead magazines. И я помню, что я взял с собой коробку журналов Back to Godhead. And I took a set of cartels. И караталы. And I took a picture of Prabhupada. И изображение Прабхупады. And phoned one of my friends to pick me up at the Nashville airport. Я позвонил одному из своих друзей, чтобы он меня подобрал в аэропорту в Нэшвилле. And he drove me out to my parents' house. И он меня привез домой к родителям. So I was like, here I am with shaved head and robes and big tilak. И вот я пришел, принимайте, какой есть, в вайшнавской одежде, с тилакой, с бритой головой. Like a 20-year-old version of what you see now. Это 20-летняя версия того, что вы видите сейчас. It was a lot fresher. Гораздо свежее было. And I remember I knocked on the door of my parents' house. Я помню, я постучался в дверь родительского дома. And my mom came to the door. И к двери подошла мама. And she opened the door and she smiled. Она открыла дверь и She улыбнулась. said, "Can I help you?" Говорит, могу я вам помочь? And then she went, "Oh my God, it's you." А потом говорит, боже мой, это ж ты. And so I spent maybe like a day and a half with my parents, and then I went down to the country to see my friend's family, and I came back and I spent like another day and a half with my parents. И вот я где-то дня полтора пробыл с родителями, потом поехал туда вот, в деревенскую местность повидать своего друга, а потом вернулся, еще дня полтора побыл с родителями. And here I am with Helen, you know, the lady who I've been battling with my whole life. И вот я снова с Хелен, с женщиной, с которой я сражался всю свою жизнь. So it was the morning that I was supposed to leave. И вот утро, я уже должен уезжать. And we said goodbye in the house. И я попрощался с ними дома. My dad was going to drive me to the airport. Отец меня собирался везти в аэропорт. So we sat down in the car and we were just starting to pull out of the driveway. И вот мы сели в машину, уже начали отъезжать от дома. And Helen came running out of the house. И тут из дома выбегает Хелен. And like in total hysteria. В полной истерике. Crying and looking like a mad woman. Плачет, она выглядит как безумная женщина. And my father and I looked at one another. We sort of went, what's happening to her? Мы с отцом переглянулись, типа, что с ней такое? Helen, you know, the strong woman was having, you know, an uncommon breakdown. Что у Хелен, такой сильной женщины, случился срыв необычный. My father looked up and said, "Helen, what's the matter with you?" Отец посмотрел, говорит, Хелен, что с тобой такое? And she was like screaming, "He's going to become a monk. We will never see him again." И она бежит и кричит, он станет монахом, мы его больше никогда не увидим. And my father just laughed and said, "You're crazy. Go back to the house." Отец мой рассмеялся, говорит, ты с ума сошла, иди домой. So I guess all parents, they're nervous about losing their boys. И похоже, что все родители, они переживают о том, что потеряют своих детей. That was a great trip to Nashville. Это была классная поездка. That was the first time I left the temple. Это был первый раз, когда я уехал из храма. And you know what I did with those Back to Godhead magazines? И знаете, что я сделал с теми журналами? In Nashville, there's a famous Ivy League university called Vanderbilt. Ivy League?
There's a famous college called Vanderbilt University. Там в Нэшвилле есть один известный университет. And after being a devotee for just a short while, I went down to Vanderbilt with my box of Back to Godhead magazines, my picture of Srila Prabhupada, my cartels. И я вот преданный всего 2 месяца, я пошел в этот университет с коробкой журналов, с караталами, с изображением Прабхупады. And before I left home, I made a plate of Simply Wonderfuls. И перед выходом из дома я еще сделал тарелку обыкновенного чуда. And I sat down just outside of the student building. Я сел прямо перед студенческим общежитием. The building where everybody would come and have their lunch, so forth and so on. Это здание, куда студенты ходили обедать и так далее. And I just sat there and I sang Hare Krishna. Я просто сел и пел Харе Кришна. And people would come up and give them some prasadam. Люди подходили, я им давал прасад. And I sold the whole box of Bhagavad Gitas. Excuse me, the whole box of Back to Godhead magazines. И в итоге я так продал всю коробку журналов Back to Godhead. And another interesting thing happened. Еще одна интересная вещь случилась. My sister, my younger sister, she went to, for a while she went to a private girls' school. А моя младшая сестра, она какое-то время ходила в частную школу для девочек. It was a Catholic girls' school. Это была католическая школа. Although we weren't Catholics. We were not Catholics. Хотя мы не католики были. And it was right across the street from the church that I grew up in. И прямо через дорогу была церковь, в которой я вырос. So I made an arrangement. И я устроил все. To go and meet the minister of my church at the time that my mom was picking up my sister after school. Устроил, чтобы я мог встретиться с руководителем этой церкви в то время, когда моя мама поехала забирать сестру из школы. So I went and I met with my minister, who was the most wonderful man on earth. И вот я пошел встретиться с этим руководителем церкви, который был самым лучшим человеком на свете. With my robes and everything. В своих одеждах кришнаитских. And then I walked across the street, and I found my mom's car on the lineup, to pick up my sister. And I just sat there in the car with her. When I got there, my mom was reading Krishna book. You got that? Потом I walked across the street. Okay. Я перешел через дорогу, и там как раз была школа, где училась моя сестра. Я нашел машину своей мамы и сел туда. И когда я туда сел, я увидел, что моя мама читает Кришна бук. And she was saying, "Yeah, this Krishna is a nice guy." Она мне говорит: "Ты этот Кришна хороший парень." And apparently, my sister had told her teachers, who were nuns, that her brother had come home and he was a monk. И похоже, что моя сестра сказала своим учителям, которые были монашками, что приехал ее брат, который монах. So the next day, the lady principal of the school, she arranged that all day long I would have, they put me in a hall, and all day long, the students were coming in and asking me questions about Krishna consciousness. И потом директриса этой школы, она устроила, что целый день я сидел в зале, и ученики этой школы могли подходить ко мне и задавать вопросы по сознанию. Okay, enough of me. Хватит про меня. Now to Lord Chaitanya. Обратно к Господу Чайтанье.